প্রিয় দর্শক, আজ আমরা অনেক আনন্দিত এ কারণে যে আমাদের অজানা নজরুল অনুষ্ঠানে দুজন অতিথি নজরুল গবেষক উপস্থিত আছেন এবং নজরুলকে নিয়ে যে দেশের বাইরে অনেক কাজ হচ্ছে, নজরুল সাহিত্যের চর্চা হচ্ছে, সেই বিষয়টি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের অনেক নজরুল প্রেমীদের অজানা। আজকে সেই অজানা নতুন ভুবনের দিকে আমরা যাব, নতুন ভুবনকে আমরা আবিষ্কার করব। আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সেই দুই সম্মানিত অতিথি যারা আছেন এবং আমাদের নিয়মিত যিনি অতিথি আলোচক তাকেও পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি এই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের রিচেল ফিল ম্যাকডরমেট। তিনি হচ্ছেন মার্কিন নজরুল স্কলার, একজন গবেষক। তিনি অল্প বিস্তর বাংলাও জানেন। কলকাতায় তিনি বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন এবং শিখেছেন। তিনি বাংলাতেও কথা বলতে পারেন, এই জন্য আমাদের খুব গর্বের যে তিনি কিছুটা হলেও বাংলা জানেন। আছেন আমাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন গবেষক। তিনি নানা বিষয়ে গবেষণা করেন, কিন্তু আমাদের আনন্দের বিষয় হচ্ছে উইনস্টন ই ল্যাংলি। তিনি নজরুলকে নিয়ে একটি অসাধারণ বই রচনা করেছেন, একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যা ইংরেজিতে তিনি লিখেছেন এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে, এবং তার বাংলা অনুবাদ করেছেন। তিনি হচ্ছেন এফ.এম. হায়াতুল্লাহ। নজরুলের সেই অজানা বিশ্ব, বাংলাদেশের বাইরের যে নজরুল কিভাবে গেছেন, কিভাবে তিনি আলোচিত হচ্ছেন, কিভাবে ভালোবাসা কুড়াচ্ছেন অন্য দেশের মানুষের, অন্য ভাষাভাষী মানুষের, সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমি একটু হায়াতুল্লাহর কাছে যাই। আপনি যদি উইনস্টন ল্যাংলির যে বইটি অনুবাদ করেছেন সে বিষয়ে এবং ল্যাংলি যে বইটি ইংরেজিতে রচনা করেছেন সে বিষয়ে আপনি যথেষ্ট আপনার পার্ট আছে, সে বিষয়ে যদি একটু কথা বলেন ল্যাংলির সঙ্গে। Mr. Langley, we welcome you to our today's program on Ojana Nazrul. We are very, very much thankful and grateful to you as well that your kind presence has blessed us and we feel graced by your kind presence. I have a book at my hand. It was written by you. The name of the book, Kazi Nazrul Islam, The Voice of Poetry and the Struggle for Human Wholeness. I have gone through the book and you have kindly allowed me to translate this book for the Bengali readers. This book was chapterized including introduction and conclusion. We find it this book consisted 10 different chapters, and the name of the chapters are Nazrul, the Voice of Poetry, Nazrul's broader view of poetry's voice, the spirit of rebellion and creation, the romantic, the modernist and the postmodernist, Nazrul, the global citizen, Nazrul, a contemporary and a man for all seasons, development and globalism, and omen, excluding introduction and conclusion. These are the 8 different chapters. By writing these separate chapters, probably you wanted to share all the poetical works, the inner message of all the poetical works made by Nazrul Islam, though you could not probably go through all the poetical works. That is, we know that Nazrul wrote as many as 500 poems, and we also know that all the poems were not translated into English. But my utter surprise is you have discussed through these 8 chapters almost the inner philosophy of the poetical works made by our national poet Kazi Nazrul Islam. Then I would humbly ask you that how could you name or how could you give such a wonderful title which reflects the inner message of the writings of poet Nazrul Islam as a poet? Thank you for having me, and very pleased to be among you and to share a view or two about the title of the work. It is my view that poetry has a specific voice as an activity in human culture, and that
that voice is being progressively absented from our contemporary world. And since part of the function of poetry, I think of poetry as having a special office. Part of the function of that office is to bring to bear in human activity or activities those levels of integration which accentuates the way our emotional, intellectual, psychological, and physical life obtains. I thought we could, in fact, demonstrate that there cannot be any wholeness for human beings absent the voice of poetry, and that its historical absence or its contemporary absence limits our chances for wholeness. In particular, when economic culture, for example, reduces human beings to consumers, or the military power of our society reduces us to things, the thingification of human beings. And when what we call sociology, which is to minister to our every phase of human interaction, is caught into statistical patterns of human behavior. Poetry's voice had to be brought back in order for a rediscovery of ourselves. অনেক ধন্যবাদ। আমরা আবারও আপনি যাবেন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের কাছে, তার আগে আমি একটু কথা বলি আমাদের রেচেল ফেলম্যাকডরমেটের সঙ্গে। বাংলা ভাষা আপনার কেন এত ভালো লাগলো? আমি প্রথমে বাংলা ভাষা শিখলাম কলকাতায়। আমি যখন আমি ওখানে থাকতাম 2 বছর, 1988 থেকে 1990 পর্যন্ত, যখন আমি আমার ডিসার্টেশন গবেষণার কাজ করছিলাম। তখন থেকে I fell in love with Bangla. Do you think that Bangla language is very sweet? খুবই মিষ্টি, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ। নজরুল কেন আপনি বেছে নিলেন? নজরুলের কবিতা অনুবাদ কিংবা গান অনুবাদের কাজটা কেন আপনার মনে হলো যে এর কাজটা আমার করতে হবে? আসলে মা কালী ওনার মধ্যে দিয়ে আমি নজরুলের কাছে এসেছি। শ্যামা, কেননা আমি শ্যামা সঙ্গীত তার বিষয় উপর আমি আমার পিএইচডি ডিসার্টেশন কাজ, তো আমি লক্ষ্য করলাম তখন, মানে 30 বছর আগে এখন, যে সবচেয়ে ভালো শ্যামা সঙ্গীত নজরুলের লেখা। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে একজন মুসলিম পোয়েট সবচেয়ে ভালো শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তো তখন থেকে আমি ভাবলাম যে একদিন আমি নজরুলের উপর কাজ করব। সো নাইস অফ ইউ। আমরা আবারও হায়াতুল্লাহকে অনুরোধ করব ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে কথা বলতে। Yes. Recently, Kazi Nazrul Institute has published your second book on Nazrul. Could you please tell us what was the name of the book and what did you want to share with the with our viewers or readers by writing this book? The title of the work is Moral Courage and Truthfulness, Kazi Nazrul Islam. The reason I chose to focus on this area is because of Nazrul's contention that no society can be wholesome in the absence of truth. Now, not truth as an abstract concept, but truthfulness as a state of being toward life.
and that it takes courage, deep moral courage to be truthful. Indeed, he thought he lived in a society in which truth had been exiled. এফএম হায়াতুল্লাহকে বলবো যে আপনার আরও আমরা জানি যে গভীরে অনেক প্রশ্ন আছে, আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যতটা আমরা তার অনুভব এবং আমাদের রিচেলের অনুভব জানতে পারি, কথা বলেন। My humble question on this book is that why did you make so extensive research on Nazrul? Is he globally that important? I think that there has always been the claim about military empires, with the military symbolizing coercive force. There is also what is called the empire of letters, with literature, history, what we understand to be the German, poetry, and other forms of literary expression. I think if the world is going to be a community, the United Nations was formed, for example, on the basis of ridding succeeding generations from the scourge of war. If that is ever to take place, a substitution of the empire of letters for the empire of force must take place. Nazrul is in the vanguard of the empire of letters. Wonderful. I want to ask please. some questions to our Rachel Phil McDermott. The মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যারা সাহিত্যামোদী, যারা কবিতা ভালোবাসে, তাদের কাছে নজরুল এর মাধ্যমে অনেকটা পরিচিত হতে পারবে। Yes, সেটা আমার আশা যে অনুবাদ মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং মানুষ যারা ইংরেজি জানেন বা বলেন বা পড়েন, নজরুলের উপর মানে নজরুলকে they will come to know নজরুল। আমাদের দেশে United States-এ Nazrul is not well integrated into the university courses, certainly not into school courses. So in the syllabus on Indian history, Indian civilization, you rarely find mention of Nazrul. So I feel a calling to try to introduce him, to help introduce him. It's not just up to me, but to help introduce him and to make available books, paperback books, well-produced paperback books that people can buy, that we can assign to our students in university courses, whereby they can read Nazrul and realize how important he is. Seita amar, my hope, my এটা আপনার আশা, আপনি আমাদের উইনস্টন ল্যাংলি আপনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের একজন কবি, যিনি মানুষের কবি, তাকে আরো বেশি নেওয়া যাবে বলে কি আপনি মনে করেন? হ্যাঁ, সেটা আমার মনে করি। থ্যাংক ইউ। Now this question is both to you, to both of you. Recently we know that you came to Bangladesh on 1st of January and you were leaving tomorrow. And you made a visit to Jatiyo Kobi Nazrul Islam University at Trishal, Mymensingh, though the road was under heavy traffic congestion. And you made a visit to Chittagong, Chattogram. Both of these visits were related to Nazrul's connection. What is your advice to us how to extend Nazrul's works in Bangladesh and outside Bangladesh, where Bengali diaspora live? First of all, we were awed and humbled by the reception that we received at Trishal and in Chittagong. Amazing kindness, hospitality. And I think in Trishal, the work that Shomitro Shekhar, the DC, is doing with his workers and colleagues is exemplary. The university now, every single department
has a course on Nazrul that they have chosen. Each department chooses what it wants its students to learn. So every student comes out from that university with a 3-credit course on Nazrul, making the university more and more attractive, able to accept more students. And so we were very, very impressed by the work that VC Shekhar is doing. So how can we support them? We were also very impressed that he had made an MOU with the Rebel Poets University in Asansol in India. They have some exchange between faculty and staff, and they have seminars together. And we thought that that's one way to encourage the new understanding and cross-fertilization of ideas. Eventually, if possible, having students be able to go back and forth so they could learn about the other traditions of studying Nazrul. So that, we think, is marvelous. Yeah, I'll just add a few items. One was the creation of a special building in Trishul for visiting scholars. So that is a provision to allow for a further understanding and study of Nazrul, and that some of the agreements to which Professor McDermott just mentioned are with foreign countries, including Malaysia, I think was one of the countries with which some agreements had been launched. I think translating more of Nazrul's work for students and for others abroad would be quite helpful. Two colleagues of ours have been very involved, Gulshadar, Dr. Gulshadar, and her husband, Kazi Bilal, in helping to develop small endowments within the US that might be supportive of emerging scholars in Nazrul studies. And I hope that as people become more aware of Nazrul and his pertinence to every problem we currently face in the world, he will be seen as a special thinker with whom a wider familiarity is desirable. Many thanks. Thank you very much. Thank you very much, and we are very glad to invite you here. And I think that Nazrul will be glorious day by day all over the world, and you will do more work about Nazrul. So thanks again. Thank you. Thanks again. প্রিয় দর্শক, আমাদের এফএম হায়াতুল্লাহর মধ্য দিয়ে আমরা মনে করি যে আমাদের নজরুল চর্চার যে অজানা দিকগুলো সেগুলো আমরা আরও অনেক বেশি করে আবিষ্কার করতে পারবো এবং সারা পৃথিবীতে নজরুলের নাম ছড়িয়ে যাবে এবং এই যে উপনিবেশবাদ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক মহৎ কবির যে সৃষ্টি সেটা আরও বেশি জনগণের কাছে আদৃত হবে এই বিশ্বাস আমরা রাখি। আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনারা যারা ছিলেন, আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সব দর্শককে, নজরুল প্রিয় মানুষদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।